So a very good evening to all of you. So here I am again. As you all know, we were talking about Buddhism in our last class, but we were not done yet. Okay, we are not done yet. First of all, I hope you guys are doing good. So before starting the class, as usual, I just want to inform you. Okay, I just want to inform you that Amar Duta group ase. This is our WhatsApp group and this is our Telegram group. And if you join these two groups, how will you join these two groups? You can join these two groups by clicking on the description link shared below this video. So that click right loge you can join these two groups, and if you join these two groups, you can download the PPT of today's class by clicking the link given in the description. Aru, even if you join these two groups, you will also get updated. Okay, you will also be updated about all the latest things, all the latest stuff that is happening around us. So without any further delay, I would also like to let you know that we have already started this. Okay, we have already begun this interview guidance program for APAC CCE 2022. In fact, just yesterday, we had one of the most important legs of this interview guidance program conducted very successfully. We had a YouTube session, a live YouTube session, which was hosted by none other than Sri Anil Swarup sir. Okay, and that particular session was very, very successful. Okay, so as you can see, before that we had also conducted another session which was hosted by Sri Robin Kolita sir. Okay, who is Robin Kolita sir? He is IRTS retired and former director of IRCTC, and he was also the former external member of the APAC interview board. Okay, other than that, this interview guidance program, if I have to talk about the panelists, okay, the panelists also includes Sri Omyo Kumar Bora sir. He was the former APAC chairman. Then, of course, it also includes our director, that is the director and founder of Civil Services Achievers Point, Rajdeep Lekharu sir, Jepul Riz Kalita sir, who is the senior faculty, and myself, Ijaz Ahmed. So, this is the interview guidance program, and this interview guidance program has many, it has got many aspects to it. For example, it has got one-to-one individual profiling session, multiple online and offline seminar workshop sessions, important current affairs discussion classes by senior faculties of CSAP, PDF materials, and obviously one-to-one mock interview sessions with esteemed panelists. Okay, we are also arranging the one-to-one mock interviews, and this one-to-one mock interview will surely help you crack the last round of this examination, that is the interview round. The dates for that phase, we will be very shortly announcing the dates for that particular phase, but before conducting that phase, we need to conduct the other phases as well. Like for example, individual profiling, getting to know you. Okay, and at the last stage of this interview guidance program, we are keeping the one-to-one mock interview. So this was the first leg of the interview guidance program, which has been conducted already, and it was a huge success. It was conducted on 25th of August. Then, so now let's come back to the meat of this particular presentation. That is what in our last class, I remember ending the class. Okay, I remember ending the class. We were talking about Buddhism. Okay, we were talking about Buddhism, and I remember, just give me a second. And I remember ending the class by talking about the Buddhist councils. I was talking about the Buddhist councils. Yes, Kashmita selling. More bhal. Tumar bhal ne? So, see, Buddhist councils or bikhoye ami last class or kotha pati asilu, kintu amar Buddhist councils hek hua nasil. Okay, I don't think we were done with Buddhist councils. Still, we had to talk. Still, we had to discuss about the fourth Buddhist council. ठीक है, fourth Buddhist council. So, if you remember, ami jetia Buddhist councils or bikhoye kotha pati asilu, so moi tetia I had asked you guys to make certain columns. So, we will go by the same procedure. Okay, we will follow the same procedure. We will make certain columns and we will start putting certain headings, as we all know. Like for example, the first column will be name, place. Okay, name, place, year, patron, name, place, year, patron, then president, and obviously remarks. Okay, so the first three Buddhist councils have already been discussed. The first three Buddhist councils have already been discussed. This is the fourth Buddhist council. So name will be fourth. Okay, this Buddhist council is very interesting. This
Buddhist council is very interesting. The place of this third Buddhist council, the place of this third Buddhist council is Kundalwang. Kundalwang. Where is Kundalwang located? Kundalwang is in Kashmir. So just imagine, okay, the third Buddhist council happened in Patliputra, as we all know. It happened in Patliputra or Pataliputra under the patronship of Ashoka. And here is the fourth Buddhist council, and it is happening in a completely different place. It is happening in Kashmir, somewhere in Kashmir. Okay, it is happening in Kundalwang. The time period is circa, let's say, around 72 CE. This is the time period. Okay, patron. Patron means what? What did I tell you? Under patron, we need to know the names of the kings who were supporting this particular Buddhist council. Otherwise, without the support of these kings, these Buddhist councils would not have become a reality. Because these Buddhist councils were massive shows, okay? These were not small gatherings. These were massive gatherings which were even attended by many foreign dignitaries. Okay, so the patron for the fourth Buddhist council was Kanishka. Kanishka, we also call him Kanishka the Great. Okay, we shall talk more about Kanishka during the post-Mauryan period because he belongs to that particular time period. The president of the fourth Buddhist council, the president of the fourth Buddhist council was Vasumitra. He was the president of the fourth Buddhist council. Vasumitra Bulayajan Manu, he was the president. He was a very, very important, he was a very important religious leader of that time. He was a very important Buddhist religious leader of that time, Vasumitra, and he was the president. But we need to know another name as well. Okay, we need to know about another person who was the vice president of this council. Who was the vice president? See, Vasumitra presided over this fourth Buddhist council, but he had an assistant also. The name of that assistant is equally important, and the name of the vice president of this council was Ashwaghosh. This person, okay, this person by the name of Ashwaghosh is very, very important. Okay, this person, this name is very important, Ashwaghosh. He is even considered as the first Sanskrit dramatist. He is even considered as the first classical Sanskrit dramatist. What is the meaning of classical Sanskrit dramatist? Classical Sanskrit dramatist. Classical Sanskrit dramatist. Now, what is the meaning of dramatist? Dramatist is a person who writes dramas. He is considered to be the first person who started writing dramas in which language? Classical Sanskrit. And I have already told you guys the meaning of classical Sanskrit. What was the meaning of classical Sanskrit? Sanskrit which follows the rules and regulations laid down by Panini. That kind of, or that form of Sanskrit is known as classical Sanskrit. Because that form of Sanskrit is known as classical Sanskrit, and Ashwaghosh is considered to be the first person who started writing dramas in the classical Sanskrit language. So he was a very, very important person. Okay, Ashwaghosh was a very, very important person. Now, anyway, and Ashwaghosh, what is the relationship between Ashwaghosh and the fourth Buddhist council? The relationship between Ashwaghosh and the fourth Buddhist council was that he was the vice president of the fourth Buddhist council. He was the vice president of the fourth Buddhist council. Okay, by the way, this Ashwaghosh later, okay, he will also write a very important book by the name of Buddha Charita. Okay, he will also write a very important book by the name of Buddha Charita. But the important thing to note here is that the language in which he will write Buddha Charita, is classical Sanskrit, not Pali. Okay, see, the original language of Buddhism was Pali, but by the time of Ashwaghosh, classical Sanskrit takes over Pali as the medium of instruction for the teachings of Buddha. Okay, then under remarks. Okay, what do we need to know under remarks?
Okay, what do we need to know under remarks? This is very, very important. This fourth Buddhist council is very important. If you guys remember, last class মই আপোনালোকক কৈছিলো যে সেকেন্ড বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলৰ সময়ত, ঠিক আছে, সেকেন্ড বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলৰ সময়ত বুদ্ধিজমৰ মাজত বা বুদ্ধিজমত এটা ইনফৰ্মেল ডিভিজন হৈছিল। বুদ্ধিজমত এটা ইনফৰ্মেল ডিভিজন হৈছিল, ঠিক আছে। মহাসংঘিকাজ আৰু কি? মহাসংঘিকাজ আৰু স্থবিৰবাদিনছ। Okay, Mahasanghikas and Sthavirabadins. এই দুটা ভাগ ভাগ মানে Buddhism saw an informal division. Formal division নহয়, ঠিক আছে, don't get confused. Buddhism witnessed an informal division in the form of Mahasanghikas and Sthavirabadins. ঠিক আছে, informal division. For the first time, Buddhism will see a formal division in the fourth Buddhist council. ঠিক আছে, it is during the fourth Buddhist council that Buddhism gets split. Buddhism gets split into two branches. Okay, Buddhism duta bhagot bhag hoy jay for the first time, and it happens, this development happens during the fourth Buddhist council. Okay, and the two branches of Buddhism, they come to be known as, let me take off this of Buddhism, they come to be known as, let me take off the fresh slide. Okay, the two branches of Buddhism, they come to be known as, the first branch is Mahayana and the second branch is Heenyan. Mahayana and Heenyan, these are the two branches that Buddhism gets split into. Buddhism gets split into Mahayana and Heenyan. Okay, the English translation for Mahayana would be the greater vehicle, the greater vehicle. The English translation for Mahayana would be the greater vehicle, and the English translation for Heenyan would be the lesser vehicle. Heenyan and Mahayana. Okay, Mahayana would mean the greater vehicle, Heenyan means the lesser vehicle. ठीक है सर, this fourth Buddhist council is also important because it is from this Buddhist council that Mahayana becomes the dominant form of Buddhism. Mahayana replaces Heenyan as the dominant form of Buddhism. এতিয়ালৈকে Heenyan was the dominant form of Buddhism. What is Heenyan? একেবাৰে simple ভাষাত ক'বলৈ গ'লে Heenyan is nothing. Heenyan includes the original teachings of Lord Buddha. Okay, আৰু লাহে লাহে কিছুমান modification হ'বলৈ ধৰিলে, and Buddhism took the form of Mahayana. আৰু Kanishka supported Mahayana form of Buddhism. আৰু চাওক বস্তুটো, fourth Buddhist councilৰ সময়ৰ পৰা Mahayana form of Buddhism became the dominant form of Buddhism. It became what? It became the dominant form of Buddhism. It became the dominant form of Buddhism. Hey karone, চাওক, Mahayana was the dominant form of Buddhism. So obviously তাহাঁতি নিজকে বেছি ভাল বুলি ক'ব। যোনে dominate কৰে হিয়ে নিজকে ভাল বুলি কয়। Okay, the oppressed বা এইটো ক্ষেত্ৰত oppressed হোৱা নাই, but the less important will never get a chance to say that I am the most important because he is already enjoying a lesser position in the society. Okay, who will claim himself to be the best? The person who is already enjoying a superior position in the society, because they will write history. Our history, ami jano, history is always being written by the winners, not the losers. So he karne Mahayana form of Buddhism, Mahayana khiniye nijoke the greater vehicle boli upadhi eta dilole, aru the Heenyan khiniye the lesser vehicle. Mane they were the ones who gave this title of lesser vehicle to Heenyan. Otherwise Heenyan khiniye নিজেই নিজকে কিয় lesser boli kobo. Are you guys getting me? Okay, are we guys on the same page? Just let me know in the comment section. সকলোৱে বুজি পাই আছা নাই? এতিয়ালৈকে মই যোনখিনি ক'লো তোমালোকে বুজি পাই আছা নাই? Just let me know. সোনকালে just let me know very quickly.
ওকে অসমীয়াত বুজাই দিব লাগে ওকে সো মই কি কৈ আছিলো ফোৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলৰ সময়ৰ পৰা ফোৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলত বুদ্ধিজমৰ মাজত এটা ফৰ্মেল ডিভিজন আহি পৰিল মানে বুদ্ধিজম একেবাৰে ভাগ হৈ গ'ল দুটা ব্ৰাঞ্চত ভাগ হৈ গ'ল এটা ব্ৰাঞ্চৰ নাম হ'ল মহায়ান আনটো ব্ৰাঞ্চৰ নাম হ'ল হিনিয়ান ঠিক আছে মহায়ানক যদি আমি ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰো ওকে যদি আমি ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰো দেন দ্য ৱৰ্ড উইল বি দ্য গ্ৰেটাৰ ভেহিকল মানে কি বাহন ওকে ডাঙৰ বাহন আৰু সৰু বাহন হিনিয়ান কেম টু বি মানে হিনিয়ানৰ অৰ্থ কি হিনিয়ানৰ অৰ্থ হৈছে সৰু গাড়ী বা সৰু বাহন আৰু মহায়ানৰ অৰ্থ হৈছে ডাঙৰ বাহন ঠিক আছে আৰু কনিষ্কা চাও এই কনিষ্কা কোন আছিল কনিষ্কা ফোৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলৰ পেট্ৰন আছিল হি ওয়াজ দা সাপোৰ্টাৰ সো কনিষ্কায়ে এই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো ফৰ্মক সাপোৰ্ট কৰিলে কনিষ্কায়ে সাপোৰ্ট কৰিলে মহায়ান সো অটোমেটিকলি মহায়ানা ফৰ্ম অফ বুদ্ধিজম বা এইটো যোনটো বুদ্ধিজমৰ ব্ৰাঞ্চ তাৰ ইম্পৰ্টেন্স বাঢ়ি যাব ন হিনিয়ানতকে মহায়ানাৰ ইম্পৰ্টেন্স অবভিয়াসলি বাঢ়ি যাব কাৰণ ৰজাজনে সাপোৰ্ট কৰি আছে কনিষ্কা ওয়াজ দা কিং হি ওয়াজ এ ভেৰি পাৱাৰফুল কিং সো কনিষ্কাই সাপোৰ্ট কৰি দিছে মহায়ানাক সো অটোমেটিকলি মহায়ানাৰ ইম্পৰ্টেন্স বাঢ়ি যাব আৰু যেহেতু মহায়ানাৰ ইম্পৰ্টেন্স বাঢ়ি গল সো তাহাতি সো সেই সময়ত মহায়ানা হিনিয়ানতকে বেছি পাৱাৰফুল হৈ গল পাৱাৰফুল কিয় হ'ল কাৰণ ৰজাজনে সাপোৰ্ট কৰি আছে ন সো মহায়ানা বেছি পাৱাৰফুল হৈ গল সো যোন বেছি পাৱাৰত থাকে ওকে যিমানে বেছি পাৱাৰফুল পজিশনত থাকে হিমানে বেছি নিজকে ভাল বুলি কয় সো মহায়ান গেভ ইটসেলফ দ্য টাইটেল অফ ডাঙৰ বাহন দ্য গ্ৰেটাৰ ভেহিকল আৰু হিনিয়ান খিনিক তাহাতি কি ক'বলৈ ললে দ্য লেছাৰ ভেহিকল বা সৰু বাহন এইটোৱে হ'ল হিনিয়ানৰ মিনিং বুজি পাইছা সবে সো Mahayan and Hinian. So these are the two important branches. So এতিয়া আমি জানিব লাগিব আৰু এটা বস্তু আমি জানিব লাগিব আৰু সেই বস্তুটো হৈছে কনিষ্কাই কি কৰিলে কনিষ্কাই আচ্ছা so okay one more thing you guys have to know one more thing here ইয়াত যে কৈছে the greater vehicle আৰু the lesser vehicle okay বাহন শব্দটো ইউজ কৰা হৈছে so বাহনৰ কাম কি বাহনৰ কাম আমাক আমাৰ ডেষ্টিনেশনলৈ লৈ যোৱা okay what is the role of vehicle the role of vehicle is to take us to our destination okay what is the role of vehicle to take us to our destination আমাক আমাৰ ডেষ্টিনেশনলৈ লৈ যোৱা হেতু ৰোল হয় vehicle so just because মই আপোনালোকক কলো যে মহায়ানা became more important than Hinian Mahayana বেছি পাৱাৰফুল হৈ গল হিনিয়ানত কয় that does not mean যে হিনিয়ান একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গল বা মহায়ানা খিনিয়ে হিনিয়ানক একচেপ্ট কৰা নাছিল মহায়ানা খিনিয়েও হিনিয়ানক একচেপ্ট কৰিছিল কিন্তু তাহাতি কি কলে এতিয়া এই দুটা শব্দতে what is common between these two words is vehicle এই দুটা শব্দতে বাহন আছে so বাহনৰ কাম যেহেতু is to take us to our destination what destination are these two words talking about obviously মই আপোনালোকক আগতেও কৈছো say like in Hinduism okay Buddhism আৰু Jainism আৰু ultimate objective to কি হয় to attain moksha বা আমি বুদ্ধিজমত মোক্ষক আমি কি কও নিব্বাণা বুলি কও বা salvation in English so Hinduism এ হওক Buddhism এ হওক বা Jainism এ হওক ultimate objective কি to attain moksha so ইয়াত যে বাহনৰ কথা কৈছে the ultimate destination is what moksha so mahayana khinie ki koy amar bahon khon beshi bhal hoy so apuni jodi mahayana follow kore tente apuni moksha hunkale pabo ar jodi apuni hiniana follow kore tothapiu apuni moksha pabo kintu moksha paute jihetu horu gari okay jihetu horu gari ba gari khon olop slow cholibo so apunar olop homoy lagibo kintu mahayana jodi follow kore iman homoy nalage hunkale pabo so greater vehicle that is the difference ঠিক আছে so I mean the next thing that we need to know is so এতিয়া কি হল মই আপোনালোকক third buddhist council যেতিয়া পঢ়াই আছিলো when I was talking about the third buddhist council or patron কোন আছিল ashoka the great তেতিয়া মই আপোনালোকক কৈছিলো যে ashoka the great you know আৰু ashoka the great was the supporter of hinian mahayana অহাই নাছিল তেতিয়া লৈকে ন Mahayana কেতিয়া আহিছে 72 CE মানতে Mahayana ফৰ্ম হৈছে ফোৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলৰ সময়ত তাতকৈ আগলৈকে কি আছিল তাতকৈ আগলৈকে হিনিয়ানে আছিল
বুদ্ধাৰ সময়ৰ পৰা একেবাৰে ফ'ৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলৰলৈকে হিনিয়ানে চলি আছে এতিয়াহে মহায়ান আহিছে সো যেহেতু হিনিয়ান চলি আছিল অশোকা was also a follower of Hinian আৰু মই যেতিয়া আপোনালোকক কৈছিলো যে Ashoka was the one who was behind the spread of Buddhism in Sri Lanka. Ashoka was the one who sent his children to Sri Lanka, and that is how Sri Lanka gradually became a Buddhist country. Today Sri Lanka is a Buddhist country. So Ashoka played a very crucial role. He played a very crucial role in pushing Buddhism out of India, or he played a very crucial role in spreading the words of Buddha outside India. ঠিক তেনেকে আৰু হে অশোকাৰ যোনটো বুদ্ধিজম আছিল যাক আমি হিনিয়ান বুলি কওঁ বা হিনিয়ানৰ হলনি আপোনালোকে ইয়াক থেৰাবাদ বুলিও ক'ব পাৰে আৰু এটা শব্দ আছে থেৰাবাদ ঠিক আছে থেৰাবাদ বুলিও ক'ব পাৰে THERABAD থেৰাবাদ okay you can also call it theravada so juntu theravada ba hinian ami janu je Ashoka was the first person who who took this form of Buddhism outside India. Sri Lanka le gol aru Sri Lanka le joar pisot that form of Buddhism it got spread to Southeast Asia. Okay, junkhini region ok ami Southeast Asia boli ko Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar এইবিলাক কান্ট্ৰিজ যোনখিনি অঞ্চলত আছে আমি হে অঞ্চল আমি হে এৰিয়াটো কি কও সাউথ ইষ্ট এছিয়া সো সাউথ ইষ্ট এছিয়া লৈ হিনিয়ান ফৰ্ম অফ বুদ্ধিজম গল ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া নাও লেটস ফোকাস অন মহায়ানা ফৰ্ম অফ বুদ্ধিজম মহায়ানা ফৰ্ম অফ বুদ্ধিজম এতিয়া যেনেকে হিনিয়ান ফৰ্ম অফ বুদ্ধিজমে অশোকাৰ সাপোৰ্ট পালে অশোকা was a very very powerful king ঠিক তেনেকে কনিষ্কা was also a powerful king so obviously Kanishka will also try to promote the Mahayana form of Buddhism outside India. আৰু হেখিনি সময়ত মই কম আপোনালোকক পিছত যেতিয়া we will talk about Kanishka in detail তেতিয়া মই কম আপোনালোকক যে কনিষ্কাৰ ৰাজত্ব কালত সেন্ট্ৰেল এছিয়া ওকে সেন্ট্ৰেল এছিয়া মানে মই আপোনালোকক আগতেও কৈছো পাঁচখন কান্ট্ৰিজ আছে কাজাকিস্তান তুৰ্কমেনিস্তান then Tajikistan Kyrgyzstan and there was one more country so all these five countries ঠিক আছে all these five countries Turkmenistan all these five countries put together is known as Central Asia আৰু আমি জানো যে কনিষ্কাৰ সময়ত কনিষ্কা যেতিয়া ৰজা আছিল ওকে কনিষ্কা was an Indian king কনিষ্কাৰ ৰাজত্ব কালত Central Asia was also a part of his kingdom ভাবক how big Kanishka's kingdom was Central Asia was also a part of India বুলি ক'ব পাৰে আপুনি While Kanishka was the king, Central Asia was also a part of his kingdom. So obviously because Central Asia was a part of his kingdom, যেহেতু Central Asia তেখেতৰ kingdomৰ এটা part আছিল, এটা অংশ আছিল. So obviously Kanishkai Central Asia Mahayana form of Buddhism to promote কৰিবই. That is how Mahayana form of Buddhism went to Central Asia. It was during the time of Kanishka যে Mahayana form of Buddhism went to Central Asia. আৰু সেই Central Asia পৰা Hey, Central Asia pra Mahayana form of Buddhism went to countries like China, Japan and South Korea. Okay, Hinian form of Buddhism India tolole ahil aru Southeast Asia loi gol aru Mahayana form of Buddhism Central Asia loi gol ba আপোনালোকে যদি এছিয়াৰ হিচাপত চাব যায় ইষ্ট এছিয়া লৈ গল কাৰণ চাইনা জাপান এবিলাক সব ইষ্ট এছিয়াত পৰে ঠিক আছে So now ইয়াৰ পিছত আমি জানিব লাগিব সব এই দুটা ডিভিশন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে এই দুটা ডিভিশন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো আমি এই দুটা ডিভিশনৰ মাজত থকা ডিফাৰেন্সেস বিলাকৰ কথা আমি জানিব লাগিব what are the differences between Mahayan and Hinian form of Buddhism ঠিক আছে what are the differences between Hinian and Mahayana form of Buddhism কোনবাই ক'ব পাৰিব নেকি What are the differences between Hinian and Mahayana form of Buddhism? Can somebody tell me the differences between Hinian and Mahayana form of Buddhism? Kiba difference ase ni ei dutar majot? Differences to ase ami janue. It was a major split. Okay? Etu eta horu hora division nasil birat dangor division. So what are the differences? Moi to kome baru কিন্তু আপোনালোকে কোৱাচোন I want answers from you guys
Kashmita, Economics View, Arup Gogoi, Niharika, Priyanka Rani Datta, Dipankar Borua. Any idea? Hinyanai self-salvation or belief করিছিল ঠিক আছে okay a very good point self-salvation so self-salvation or অৰ্থটো হল যে so instead of self-salvation let's say individual salvation first point to hobo individual salvation versus collective salvation individual salvation versus collective salvation first point now let's understand the meaning of individual salvation okay this mane dhora individual salvation ok ami ako self salvation boli kobo paru like Niharika said okay self salvation so individual salvation mane ki okay for example so individual salvation or kotha kune koy hinyan individual salvation or kotha kune koy hinyan aru collective salvation or kotha kune koy mahayane okay collective শব্দটোৰ অৰ্থ কি collective শব্দটোৰ অৰ্থ হল একেলগে collectively বা collective so এতিয়া individual salvation or অৰ্থটো একেবাৰে ক্লিয়াৰ হৈ যাব যদি আমি বুদ্ধাৰ এটা যদি সেইং কো কাৰণ হিনিয়ান কি হয় বুলি কলো একেবাৰে যদি আমি এটা সেন্টেন্সত কব লাগে যদি আমি এটা সেন্টেন্সত যদি হিনিয়ান ডিফাইন কৰিব লাগে আমি কি কব পাৰো যে হিনিয়ান মানে কি হিনিয়ান is that form of Buddhism which believes in the original teachings of Gautam Buddha Hinyan is that form of Buddhism which believes in the original teachings of Gautam Buddha so Gautam Buddha jetia jiai asil tekhete eta birat famous kotha koi goise aru he kotha khar hol je each one of you okay আপোনালোক প্ৰত্যেকজন নিজৰ কাৰণে একোটা সাকি each one of you is a lamp unto yourself আপোনালোক প্ৰত্যেকজন নিজৰ বাবে একোটা সাকি each one of you is a lamp lamp unto yourself মানে সাকিৰ সহায়ত সাকিয়ে কি দিয়ে আমাক পোহৰ দিয়ে what is the function of lamp gives us light so with the help of that light we can attain salvation Gautam Buddhai কৈ যোৱা কথা যে আমি এই সেন্টেন্সৰ অৰ্থ কি যে আমি নিজৰ salvation আমি নিজে বাছি উলিয়াব লাগিব মানে কি আমি কেনেকৈ salvation পাম হেতু আমাৰ ওপৰত কথা আমি নিজে we have to work towards salvation আমি নিজে এফৰ্ট দিব লাগিব বুদ্ধাৰ মতে হেতুকে আমি কি ক'ব পাৰো individual salvation আমাক কোনেও আহি হেল্প নকৰে বুদ্ধাই যোনখিনি কথা কৈ থৈ গৈছে যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল 8 fold path অষ্টাংগিকা মাৰ্গ এইবিলাক বস্তু যেহেতু বুদ্ধাই আমাক অলৰেডি ৰাস্তা দেখুৱাই থৈ গৈছে আঠটা বস্তু আমি ফলো কৰিব লাগে সো হে আঠটা বস্তু যদি আমি ফলো কৰো আমাক আৰু বেলেগ কাৰোবাৰ হেল্প নালাগে দ্যাট ইজ ইন্ডিভিজুয়াল salvation ওকে কালেক্টিভ salvation ঠিক তাৰ উলটাটো কালেক্টিভ salvationত হেল্প লাগিব আৰু কালেক্টিভ salvationত মানে ধৰক আমাক কোনবা বাহিৰা এজন মানুহ বা কোনবাই আহি আমাক গাইড কৰিব হেল্প কৰিব আৰু হে গাইডেন্স আৰু হেল্পৰ সহায়ত আমি salvation attain কৰিম that is collective salvation okay am I clear that is the first point okay individual salvation versus collective salvation a point to clear hol na so this is very important আৰু অলপ critical hobo pare so মই bare bare hodi asu apnalokor ei differences bilakor pura questions ahibo pare kintu mains otu ahibo pare prelims otu ahibo pare so ei differences between hinyan and mahayan apnaloke casually nolobo okay so moi ako hodisu apnaloke buji paise ne just let me know once is the first point clear
বাকিখিনি আৰু salvation-ৰ অৰ্থ মই আপোনালোকক আগতেও কৈছো salvation শব্দটোৰ অৰ্থ কি salvation শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল যেতিয়া এটা সোলে যোনটো সাইকেল অফ লাইফ এণ্ড ডেথ থাকে তাৰ বাহিৰলৈ যেতিয়া ওলাই যায় that is known as salvation মই আগতেও কৈছো okay so let's proceed that was point number 1 এতিয়া এই point number 1 টো আৰু বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব যেতিয়া মই আপোনালোকক point number 2 লৈ যাম so point number 2 is basically arhat versus bodhisattva point number 2 is basically arhat versus bodhisattva okay point number 2 কি হয় it is basically arhat versus bodhisattva এতিয়া arhat কোন আৰু bodhisattva কোন আমি জানিব লাগিব okay arhat কোন আৰু bodhisattva কোন arhat কোন so basically arhat কাৰ বস্তু হয় arhat হীনয়ানৰ বস্তু আৰু bodhisattva মহায়ানৰ বস্তু মহায়ানৰ arhat কি হয় arhat হয় হীনয়ানৰ বস্তু আৰু bodhisattva হয় মহায়ানৰ বস্তু হীনয়ান আৰু মহায়ান ঠিক আছে হীনয়ান আৰু মহায়ান arhat হয় হীনয়ানৰ বস্তু bodhisattva হয় মহায়ানৰ বস্তু এতিয়া arhat মানে কি okay arhat মানে কি arhat is that individual who has attained salvation ঠিক আছে কি কলো মই arhat is that individual who was on the path who was looking for a way to achieve salvation and he has attained salvation আৰু after attaining salvation পোৱাৰ পিছত ঠিক আছে মোক্ষ পোৱাৰ পিছত তেখেতে কি কৰে arhate কি কৰে arhate মোক্ষ পোৱাৰ পিছত এই যোনটো সাইকেল অফ লাইফ এণ্ড ডেথ এই সাইকেলটোৰ পৰা ওলাই যায়গৈ মানে salvation পোৱাৰ পিছত ইভেন্টুৱেলি যেতিয়া তেওঁ এই সাইকেলটোৰ পৰা ওলাই যাব ওকে চাও salvation তেখেতে পাই গল ওকে salvation পোৱাৰ পিছত যেতিয়া হেতু জীৱনত যেতিয়া তেখেত ঢুকাব যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল বুদ্ধা attained salvation বুদ্ধা attained মোক্ষ he attained enlightenment at the age of 35 but he died at the age of 80 so finally যেতিয়া বুদ্ধা ঢুকাল 80 বছৰ বুদ্ধা হীনয়ান খিনিয়ে কি বিলিভ কৰে এতিয়া হীনয়ান খিনিয়ে কি বিলিভ কৰে যে বুদ্ধা যেতিয়া তেওঁ কাৰণ অলৰেডি নিব্বাণা বা মোক্ষ বা salvation তেখেতে পাই গল 35 ত so তেখেতে জানিয়ে গল যে কেনেকৈ মই সাইকেলটো ভাঙিব লাগে so যেতিয়া তেওঁ ইভেন্টুৱেলি ঢুকালে 80 বছৰত তেতিয়া he broke the cycle of life and death মানে কি আকৌ বুদ্ধা বেলেগ এটা ৰূপত এই পৃথিৱীখনলৈ আৰু ঘূৰি নাহে কাৰণ at the age of 80 যেতিয়া তেওঁ ফাইনালি ঢুকাল তেতিয়া he broke the cycle of life and death he is not coming back to this world anymore ঠিক আছে that is arhat so arhat is a person who is on the lookout for salvation who attains salvation and once he attains salvation and finally when he dies after attaining salvation he breaks the cycle of life and death and he goes out of this cycle and he does not come back to this world এই পৃথিৱীলৈ আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহে that is arhat ঠিক আছে now if that is arhat who is bodhisattva কোন আৰু bodhisattva কনসেপ্টটো ক'ত আছে bodhisattvaৰ কনসেপ্টটো হীনয়ানত নাই bodhisattvaৰ কনসেপ্টটো অকল মহায়ানত আছে bodhisattvaৰ কনসেপ্টটো অকল মহায়ানত আছে এতিয়া চোৱা bodhisattva মানে কি bodhisattva হল এনেকুৱা এজন মানুহ ওকে bodhisattva হল এনেকুৱা এজন মানুহ যোনে he was looking for salvation
ওকে আৰহাত আৰু বোধিসত্বৰ মাজত অলপ সিমিলাৰিটি আছে অলপ ডিসিমিলাৰিটি আছে ওকে সিমিলাৰিটি কি সিমিলাৰিটি এটো হল যে আৰহাতৰ নিচিনা বোধিসত্বয়ও কি বিচাৰি আছে সালভেশন বিচাৰি আছে মোক্ষ বা এনলাইটেনমেন্ট বিচাৰি আছে আৰু ফাইনালি এনলাইটেনমেন্ট পাই যায় ফাইনালি এনলাইটেনমেন্ট বোধিসত্বয়ও ফাইনালি মানে ৰহস্যটো গম পাই গল যে মই কেনেকৈ এই সাইকেল অফ লাইফ এন্ড ডেথ টুৰ পৰা কেনেকৈ ওলাই যাম তেখেতেও হেখিনি জ্ঞান প্ৰাপ্তি হৈ গল আৰু তাৰ পিছতো যেতিয়া তেওঁ ঢুকাব হে জ্ঞান প্ৰাপ্তি হোৱাৰ পিছত যেতিয়া তেখেত ফাইনালি ঢুকাব ফাইনালি যেতিয়া তেখেত ঢুকাব তেখেতে কিন্তু হে সাইকেল অফ লাইফ এন্ড ডেথ টু ব্ৰেক নকৰে মানে তেখেতৰ হাতত অপচন থাকে চাওক বোধিসত্ত্বস বিলাকৰ হাতত অপচন থাকে ঠিক আছে আৰহাতৰ হাততো থাকে হেতু অপচনটো থাকে কিন্তু আৰহাতে কি ডিসাইড কৰে আৰহাতে ডিসাইড কৰে যে মই আৰু লাইফ সাইকেলটো মানে এই সাইকেল অফ লাইফ এন্ড ডেথ টু ব্ৰেক কৰি ওলাই যাম আৰু মই ঘূৰি নাহো এই পৃথিৱীলৈ কিন্তু বোধিসত্ত্বৰ হাততো অপচন থাকে ঠিক তেনেকে সো বোধিসত্ত্ব হেজ অলসো অটেইন এনলাইটেনমেন্ট বোধিসত্ত্বয়েও ৰহস্যটো জানে যে মই কেনেকে ভাঙিব পাৰিম লাইফ এইটো এই সাইকেলটো মই কেনেকৈ ভাঙিব পাৰিম কিন্তু তথাপিও বোধিসত্ত্বই কি ডিসাইড কৰে ইভেন দেন বোধিসত্ত্ব বিলাকে ডিসাইড কৰে যে মই বা আমি এই সাইকেলটো নাভাঙো ইভেন দো আই ক্যান যদিও মই পাৰো এই সাইকেলটো ভাঙিবলৈ কাৰণ মই জানো যে কেনেকে সাইকেল অফ লাইফ এন্ড ডেথটো ভাঙিব লাগে মই নাভাঙো আৰু মই কিহৰ কাৰণে নাভাঙো মই এইটো কাৰণে নাভাঙো যে মই অন্য ৰূপত এই পৃথিৱীলৈ আহি থাকিব পাৰো আৰু আহি থকাৰ পিছত যাতে মই বেলেগক গাইডেন্স দিব পাৰো বেলেগক হেল্প কৰিব পাৰো টু অটেইন সালভেশন বা টু অটেইন এনলাইটেনমেন্ট মোৰ যোনখিনি জ্ঞান প্ৰাপ্তি হল মই বেলেগকো হেল্প কৰিব পাৰো টু অচিভ দ্যাট মাচ এমাউন্ট অফ নলেজ উইথ দি হেল্প অফ হুইচ they can break this cycle of life and death so মই এইখন পৃথিৱীলৈ বাৰে যাতে মই আহি থাকিব পাৰো হে কাৰণে মই এই যোনটো সাইকেল অফ লাইফ এন্ড ডেথ হেতু মই ব্ৰেক নকৰো বুজি পাইছা this is the difference between arhat and bodhisattva this is very crucial আৰু এইটোৱে অলপ critical এতিয়া for example I will just finish the point and then I will ask you whether you have understood this point or not bodhisattva যদি আমি এক্সাম্পল দিবলৈ যাওঁ ঠিক আছে bodhisattvaৰ এক্সাম্পল যদি আমি দিবলৈ যাওঁ আপোনালোকে সাকে অজন্তা কেভছৰ নাম শুনিছে ওকে you must have heard about Ajanta caves you must have heard of Ajanta caves এই Ajanta caves আপোনাৰ পেইন্টিং কিছুমান আছে পেইন্টিং এই Ajanta caves পেইন্টিংস কিছুমান আছে ওকে Ajanta caves is full of paintings এই পেইন্টিংস বিলাকৰ মাজত এইবিলাক বস্তু আমি ডিপলি পঢ়িম যেতিয়া আৰ্ট এন্ড কালচাৰত তেতিয়া মই আপোনালোকক কম Ajanta caves or paintings বিলাক আজিলৈকে ইমান ধুনিয়া কন্ডিশনত কেনেকৈ আছে that is also a mystery and that is also very interesting so যি কি নহওক Ajanta caves এখন পেইন্টিং আছে হে পেইন্টিং খনৰ নাম ওকে বা হে যাৰ পেইন্টিং হয় ঠিক আছে Ajanta caves এখন আৰু এইবিলাক সব ওয়াল পেইন্টিং হয় ওকে ওয়াল পেইন্টিংস মানে ওয়ালত পেইন্ট কৰা আমি যাক মিউরাল পেইন্টিংস বুলি কওঁ ওকে পেইন্টিংৰ মেইনলি দুটা ডিভিশন থাকে এটা হল মিউরাল আন এটা হল কি can you tell me the other broad division of painting one is mural and the other is I am sure we have got many painters কব পাৰিবনে এটা হল মিউরাল পেইন্টিংস বিলাক কি মানে সলিড সারফেসত আমি যোনবিলাক পেইন্টিংস কৰো ঠিক আছে সলিড সারফেস বিলাকত যেনেকে ওয়াল হক কেভ ওয়াল হক সলিড সারফেস বিলাকত আমি যোনবিলাক কৰো হেবিলাক হল মিউরাল পেইন্টিং যেনেকে টেম্পল ওয়ালস হক কেভ ওয়ালস হক মন্দিৰৰ ভিতৰত বা মন্দিৰৰ ওয়ালস বিলাকত আমি যে পেইন্টিং কৰো হেবিলাক সব মিউরাল মিউরাল পেইন্টিংস আন এটা পেইন্টিংৰ ক্যাটেগৰি হল কি the broad category যোনটো ক্যাটেগৰি অলপ দেৰিকৈ আৰম্ভ হল ইণ্ডিয়াত that form of painting আমি যে ম্যাগাজিনস বুকস এইবিলাক জায়গা যোনবিলাক পেইন্টিংস আমি দেখা পাওঁ সেই পেইন্টিংস বিলাকক আমি কি বুলি কওঁ বা পেপাৰত আমি যোনবিলাক পেইন্টিংস কৰো
perishable items, no? Paintings which are done on perishable items are known as what? Kapurot. Book painting বুলি আমি নকওঁ নিলোৎপল. What if যদি আমি কাপোৰত কৰো? So book painting নহব নহয়. আমি কি বুলি কওঁ? আমি কওঁ miniature painting, miniature. MINIATUR এইবিলাক মই কম আপোনালোকক যেতিয়া আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ পঢ়াম. Miniature, MINIATURE, miniature painting কয় সেইবিলাকক. So painting or দুটা broad categories কি? এটা হল mural paintings, the other is miniature paintings. Okay, mural oru আপোনাৰ ভাগ থাকে. Muralor এটা ভাগৰ নাম কি হল? Fresco, FRESCO, fresco. Okay, fresco. Yes, Manus Pratim, you are right. Okay, fresco, FRESCO, fresco. Ajanta paintings বিলাক fresco paintings. Muralor দুটা ভাগ থাকে. এটা হল dry আন এটা হল wet, WET. মানে muralor দুটা ভাগ থাকে বুলি কলো যে মই এটা one kind of painting is done on dry surface, শুকান surfaceত কৰা হয়, আৰু এটা তিতি থকা surfaceত কৰা হয়. যোনটো তিতি থকা surfaceত কৰা হয় হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ? Fresco, FRESCO. আৰু তিতাই কেনেকে হেবিলাক cow dung use কৰে. Okay, different substances are used. So প্ৰথমে তাহাঁতি কি কৰিব? ওয়াল খনত হেবিলাক substances কি বুলি কয়? smear কৰি লব, ঘঁহি লব. Okay, ওয়াল খনত হেবিলাক substances বিলাক ঘঁহি লব, আৰু ঘঁহাৰ পিছত যেতিয়া ওয়াল খন তিতি গল তাৰ ওপৰত তাহাঁতি পেইন্টিং কৰে, fresco. আৰু fresco painting is even today relevant. It is highly relevant, fresco painting. আৰু সদায় মন কৰিব আৰু সদায় মনত হ'ব fresco paintings যোনবিলাক paintings wet surfaceত কৰা হয় নহয় সেইবিলাক they are long lasting than paintings which are done on dry surface. যেহেতু অজন্তা পেইন্টিংস বিলাক fresco painting, চাওক সেইখিনি সময়তো fresco painting অৰ কনসেপ্টটো আছিল, সেই কাৰণে আজিলৈকে অজন্তা পেইন্টিংস বিলাক আমি দেখা পাওঁ. Okay, that is how they have survived. Okay, this is how they have survived for such a long time. ঠিক আছে? So anyway, so এইবিলাক মই কম পিছত, ঠিক আছে? চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, এইবিলাক মই পিছত কম আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ যেতিয়া পঢ়াম. So Ajanta caves বিলাক so এই Ajanta caves or ভিতৰতে এখন এনেকুৱা পেইন্টিং আছে which is very important. আৰু সেই পেইন্টিং খন কাৰ হয়? সেই পেইন্টিং খন হয় এজন বোধিসত্বৰ. সেই পেইন্টিং খন হয় এজন বোধিসত্বৰ যাৰ নাম পদ্মাপাণি. ওকে, পদ্মাপাণি বা আমি তেওঁ কি বুলি কওঁ? আমি তেওঁক অৱলোকিতেশ্বৰ বুলিও কওঁ. ওকে, অৱলোকিতেশ্বৰ. अवलोकितेश्वर, पद्मापणि और अवलोकितेश्वर. These two are particular names of two persons are given to those who believe in the particular form of salvation. Which two, Niharika? Arhat and Bodhisattva. Are you talking about Arhat and Bodhisattva? See, they do not necessarily have to be persons. Arhat or Bodhisattva je okol manuhe hobo tenekao nohoy. Okay, they can be in any form. Thik ase, Arhat or Bodhisattva, they can be in any form. So Arhat mane Arhat is that entity boli apnaloke kobo pare. Arhat is that entity, or Arhat is the one who has attained salvation, and after attaining salvation, when he finally dies, when that creature, okay, creature boli kobo pare, creature bhitorot manhu humai jabo aru anything which has a life, when that creature dies, he decides to break the cycle of life and death. কিন্তু বোধিসত্ত্ব এনেকুৱা এটা ক্ৰিয়েচাৰ, ঠিক আছে, যোনে আফটাৰ অটেইনিং salvation
যেতিয়া তেওঁ ফাইনেলি ঢুকায় তেতিয়া তেওঁ ডিসাইড কৰে নট টু ব্ৰেক দ্য সাইকেল অফ লাইফ এণ্ড ডেথ ওকে ক্ৰিয়েচাৰ বুলি ক'লে সব সোমাই যাব ইট দে ডু নট নেসেসাৰিলি হ্যাভ টু বি পাৰ্সনস মই আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে আই ওয়াজ ইউজিং দ্য ওয়ার্ড পাৰ্সনস কাৰণ চাওক ফৰ এক্সাম্পল Buddhismত there is something called Jataka tales okay Jataka tales they are what they are also religious texts আৰু Jataka tales বিলাকৰ main theme to কি Jataka tales বিলাকৰ main theme হল they deal with what they deal with the previous lives of Buddha Jataka tales বিলাক they deal with the previous lives of Buddha আৰু আমি Jataka tales পৰা গম পাওঁ যে বুদ্ধা এখন পৃথিৱীলৈ ওকে আমি যেনেকৈ লৰ্ড বুদ্ধাক চিনি পাওঁ সেই জন্মটোৰ আগতে বুদ্ধা had already come to this planet in various forms ওকে কেতিয়াবা তেওঁ পৰুৱা হৈ আহিছিল কেতিয়াবা তেওঁ বান্দৰ হৈ আহিছিল so from this we can say that everything has a soul a monkey has a soul even an ant has a soul Buddha has shown us that okay so arhat can be anyone okay arhat can be anyone bodhisattva can also be anyone okay bodhisattva can also be anyone ঠিক আছে so এতিয়া মই তোমালোকক persons বুলি কৈছো because I am taking just the human centric approach okay human centric approach মই লৈছো এইটো কাৰণে কাৰণ we are talking about someone coming and guiding the human beings a monkey or an ant cannot guide the human beings no although a monkey or an ant also if we go by Hinian যদি আমি হিনিয়ানৰ থ্ৰু দি চাওঁ এটা বান্দৰ বা এটা পৰুৱায়ো নিজৰ সেলভেশন নিজে বাছি ল'ব লাগিব আৰু আমি যদি মহায়ানাৰ ফৰ্মত চাওঁ তেনেহলে তাহাতকো গাইড কৰা কোনবা নহলে কোনবা আহিব বোধিসত্ত্ব আহিব হয়তো তাহাতৰ ফৰ্মত আহিব কিন্তু এতিয়া আমি হিউম্যান সেন্ট্ৰিক এপ্ৰোচ এটা লৈছো ঠিক আছে নিহাৰিকা am I clear did you understand Kashmira মই তোমাৰ আনসাৰটো দি আছো ৰবা বুজি পালা সবে বুজি পাইছানে did you guys understand the difference between arhat and bodhisattva আচ্ছা সো মই কি কৈ আছিলো এই অজন্তা কেভছৰ ভিতৰত আমি এখন পেইন্টিং পাওঁ সেই পেইন্টিংখন কাৰ হয় সেই পেইন্টিংখন হয় পদ্মা পানি যাক আমি অবলোকিতেশ্বৰ বুলিও কওঁ ওকে অবলোকিতেশ্বৰ and who is Padma Pani he is a bodhisattva Padma Pani বা অবলোকিতেশ্বৰ he is a bodhisattva তেওঁৰ একচুয়াল নাম অবলোকিতেশ্বৰে হয় অবলোকিতেশ্বৰ আমি তেওঁ পদ্মা পানি বুলি কওঁ কাৰণ he has been shown holding a lotus তেখেতে পদুম ফুল এপাহ ধৰি থকা দেখুৱা গৈছে কাৰণে he has acquired the name of Padma Pani বুলি কওঁ okay and Kashmira Chelen coming to your question sao এতিয়া wet surface ইয়াত বহুত technicalities আছে okay let's not get into the technicalities সাকে খুব সম্ভৱ যেহেতু wet surface ত কৰে সো বস্তুবিলাক সাকে ভিতৰলৈ ঘুমাই যায় embed আমি যাক embed বুলি কওঁ so things must be getting embedded in a far better way than when you paint on a dry surface আৰু যিমান বেছি ওয়ালৰ লগত বস্তুবিলাক embed হৈ যাব হিমান বেছি লাষ্টিং কৰিব those are technicalities but তোমালোকে after this class you can check out the significance of frescoes and then you will find that frescoes আজিও they are very much alive মিউৰেলো আছে মানে ড্ৰাই সাৰ্ফেসতো কৰে মানুহে আৰু ফ্ৰেস্কোজ বিলাকো very much relevant আৰু miniature paintings are also very much relevant although miniature paintings or history অলপ মানে ইন্ডিয়াত miniature paintings অলপ লেট কৈ আৰম্ভ হ'ল পালা ডাইনেষ্টিৰ সময়ত ইন্ডিয়ান miniature painting আৰম্ভ হ'ল কিন্তু মিউৰেল বহুত আগৰে পৰা চলি আছে okay so this was the difference between Hinian and Mahayana
ঠিক তেনেকে আচ্ছা এই চাওক এতিয়া পদ্মাপাণি মই আৰু এটা এক্সাম্পল দিম which will make things even more clear এতিয়া আমি যাক দালাই লামা বুলি কওঁ দালাই লামা এতিয়া আমি যাক দালাই লামা বুলি কওঁ okay for example I'm so sorry এতিয়া আমি যাক দালাই লামা বুলি কওঁ চাগে আপোনালোকে জানে দালাই লামা is not the name of a person দালাই লামা এটা পজিশনৰ নাম এটা অফিচৰ নাম সো এতিয়া যোনজন দালাই লামা হৈ আছে এতিয়া যোনজন দালাই লামা হৈ আছে সো এই দালাই লামাজন বা অকল এইজন বুলিয়ে নহয় I am talking about the position of Dalai Lama now the position বা the office of Dalai Lama is considered to be an incarnation of Padmapani okay the position of Dalai Lama is considered to be an incarnation of Padmapani মানে আমি কি ক'ব পাৰো Dalai Lama is also a bodhisattva গম পাইছে আপোনালোকে আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়া at present who is holding the position of Dalai Lama তেওঁৰ যদি ভাষণ বিলাক শুনে he holds public rallies he holds public conferences he holds big gatherings where he tries to do what where he tries to guide the people so he's also guiding the people that is what the bodhisattva does no তেখেতে guide কৰে he shares all the wonderful things okay try listening to a lecture of the present Dalai Lama he will share all the good things he will share many things with you but the ultimate objective is to help you attain salvation because he is a bodhisattva Dalai Lama's office is considered to be an incarnation of Avalokiteshwar aru a Avalokiteshwarar okay so sao bodhisattva okol ejon nai kebajonu ase bodhisattva বহুত আছে okay যেনেকে for example Vajrapani okay এই Ajanta caves er ভিতৰত you will see another painting by the name of hey painting খন কাৰ হয় that painting is of another bodhisattva Vajrapani হয় so bodhisattvas ধেৰ আছে আৰু প্ৰত্যেকজন bodhisattvare বেলেগ qualities আছে each of the bodhisattvas represents something else মানে something or the other each of the bodhisattvas represents something or the other কিন্তু আমি জানিব লাগিব যে Avalokiteshware কি represent কৰে because he is one of the most important bodhisattvas Avalokiteshware represent কৰে compassion and kindness Avalokiteshwar symbolizes compassion and kindness সহানুভূতি দয়া মমতা এইবিলাক represent কৰে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে কোনে কৰে প্ৰতিনিধিত্ব Avalokiteshwar he is the representative of these qualities like kindness compassion pity ঠিক আছে now tell me guys did you understand difference number 2 this difference is very important did you understand this difference between Hinian and difference between Arhat and Bodhisattva is this difference clear What about the rest of you? So, a point number 2 to Arhat aru Bodhisattva is related with point number 1, junto individual salvation or collective salvation. So, individual salvation june bisare aru june eventually pae teok ami Arhat buli ko Arhat আৰু collective salvation কৰা জুনে সহায় কৰে collective salvation মানে কি একেলগে মানুহখিনিয়ে যাতে salvation পাই যাও সো একেলগে মানুহখিনিয়ে salvation পাবলে হলে বা একেলগে ক্ৰিয়েচাৰ্স বিলাকে salvation পাবলে হলে কোনবা এজন গাইড লাগিব সো হে গাইড জনক আমি কি কও that guide is known as bodhisattva ঠিক আছে so as you saw there is a
relationship between difference number 2 and difference number 1. Okay? Then let's come to the next point. Okay? Hey, duta point e alop critical asile. Okay? All other points are very easy. All other points of difference are very easy. Now, difference number 3. Okay, difference number 3. Difference number 3 to hall je Hiniane, okay, Hiniane ki বিশ্বাস করে বা Hiniane ki believe করে? Hinian looks at Gautam Buddha as a historical figure, nothing more. Hinian looks at Gautam Buddha as a historical figure. Hinian looks at Gautam Buddha as a historical figure. মানে Hinian form of Buddhism to যোনখিনি মানুহে ফলো কৰে তাহাঁতি কি কয় ঠিক আছে গৌতম বুদ্ধ এজন বিৰাট মানে জ্ঞানী মানুহ আছিল ওকে জ্ঞানী মানুহ আছিল আমি তেওঁক আদৰ্শ হিচাপে ল'ব লাগে বা আমি তেওঁৰ পৰা বহুত শিকিব লগা আছে বা আমি তেওঁ আমাক যোনটো ৰাস্তা দেখুৱাই থৈ গৈছে আমি হেবিলাক ফলো কৰিব লাগে বাট তেওঁ ভগৱান নহয় okay he is just a historical figure. I'm repeating myself, he is just a historical figure. He is just a historical figure for the followers of the Hinian sect. He is just a historical figure for the followers of the Hinian form of Buddhism. ঠিক আছে এতিয়া আহক মহায়ানা কিনিয়ে কি কয় মহায়ানা কিনিয়ে কি কৰিলে Mahayana form of Buddhism or followers kinie ki korile they elevated the status of Gautam Buddha to a divine status. They added what for the followers of Mahayana Gautam Buddha was a divine figure. Divine figure মানে কি একেবাৰে সহজ সৰল ভাষাত কবলৈ গলে ভগৱান. So it was Mahayana form of Buddhism. It was Mahayana form of Buddhism which elevated Gautam Buddha to the status of divinity. Okay, which elevated Gautam Buddha to the status of divinity. This is difference number 3. ঠিক আছে? Difference number 4. Okay, difference number 4. So Hinian ki believe kore Hinian against idol worship. Hinian was against idol worshipping. Hinian against idol worshipping. Aru Mahayana ki kore? Mahayana supports idol worshipping. Okay. Mahayana supports idol worshipping. Okay, Hiniana is against the concept of idol worshipping. Murti pujaman. Okay, Hinian is against idol worshipping. Idol worshipper against ot mat mate ba idol worshipper believe nokore. Kintu Mahayana supports. Mahayana idol worshipper believe kore. Okay, Mahayana idol worshipper believe kore. ঠিক আছে এতিয়া this point is very important কারণ হিনিয়ানাই মূৰ্তি পূজাত বিলিভ নকৰে হিনিয়ানে যেহেতু মূৰ্তি পূজাত বিলিভ নকৰে সো হিনিয়ানে কি এলাও নকৰে হিনিয়ান ওকে h মানে কি h means Hinian does not allow human representation of Buddha.
human representation of Buddha. Hinian does not allow human representation of Buddha. মানে বুদ্ধাক তুমি মানুহৰ বা বুদ্ধাৰ মূৰ্তি বনাব নোৱাৰা, ঠিক আছে? বুদ্ধাক তুমি মানে ধৰা শিল কাটি কাটি বুদ্ধাক তুমি বুদ্ধা হিচাপে দেখুৱাব নোৱাৰা, বুদ্ধাৰ আকাৰ বনাব নোৱাৰা, তুমি বুদ্ধাৰ ইমেজ বনাব নোৱাৰা। কাৰণ কিয় নোৱাৰা হিনিয়ানৰ মতে? কাৰণ যদি তুমি বুদ্ধাৰ ইমেজ বনাব ললা, ওকে, যদি তুমি বুদ্ধাৰ মূৰ্তি বনাব ললা, সো হয়তো লাহে 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 মানুহবিলাকে আইডল ৱৰ্শ্বিপ আৰম্ভ কৰি দিব, সেই মূৰ্তিবিলাককে পূজা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব। আৰু যেহেতু আমি মূৰ্তি পূজাত বিশ্বাস নকৰো, সো আমি হিউমেন ৰেপ্ৰেজেন্টেশন অফ বুদ্ধাও এলাউ নকৰো। Am I clear? This point is very important. Hinian does not allow human representation of Buddha. Hinian does not allow human representation of Buddha. Okay? Hinian does not allow human representation of Buddha. Aru, I mean, Mahayana is just the opposite. Mahayana ki kore? Mahayana allows human representation of Buddha. It is just the opposite. Mahayana is just the opposite. It allows human representation of Buddha. Etia, aru why does Mahayana allow human representation of Buddha? It is very simple. Karon to ekmatro eitwe hol je karon Mahayana believes in idol worshiping. So Mahayana does not have any problem. No, it wants Buddha to be worshipped. And for the followers of Mahayana, Buddha anyway is a divine figure. So there is nothing wrong in worshipping a divine figure. So it is allowing idol worshipping, and since it is allowing idol worshipping, it does not have any problem in allowing human representation of Gautam Buddha. See, the points are also interconnected. They also have some sort of a connection among themselves. ঠিক আছে? এতিয়া Mahayana মই কলো আপোনালোকক, Mahayana কি কৰে? Mahayana allow কৰে human representation আৰু Hiniane allow নকৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল, this point is very important. Hiniane যেহেতু allow নকৰে human representation of Buddha, এতিয়া ভাবকচোন আপোনালোকে, মই আপোনালোকক অলপ দেৰি আগতে কি কৈছিলো যে in the initial days of Buddhism, Mahayana তো নাছিলে। in the initial days যেতিয়া বুদ্ধিজম যেতিয়া মানে উপস্থাপন হল বা বুদ্ধিজমৰ যেতিয়া আবিৰ্ভাৱ যেতিয়া ঘটিল, যেতিয়া বাৰ্থ হল, ঠিক আছে, যেতিয়া বুদ্ধিজমৰ আবিৰ্ভাৱ যেতিয়া হল, তেতিয়া ইনিশিয়ালি কি বুলি কয়, ইনিশিয়ালি Mahayana তো নাছিলে, Mahayanaৰ কনসেপ্টে নাছিলে। Mahayanaৰ কনসেপ্টটো কেতিয়া আহিব ধৰিলে? ফোৰ্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলৰ পৰাহে আহিব ধৰিছে Mahayana ফৰ্ম অফ বুদ্ধিজমৰ কনসেপ্টটো। সো ইনিশিয়াল ডেজ অফ Buddhism মানে কি? Initial days of Buddhism মানে I am talking about from the days of Buddha till the time of let's say I am talking about the BCE period, BCE ৰ সময়ত। কাৰণ fourth Buddhist council কেতিয়া হৈছিল? AD বা CE হৈছিল ন? So initial days of Buddhism অকল Hinian আছিল, Mahayana নাছিলে। যেহেতু Mahayana নাছিলে আৰু যেহেতু অকল হিনিয়ানে আছিলে, সো সেইখিনি early days of Buddhism যোনবিলাক বুদ্ধিষ্ট আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ আছিল, this is art, okay? যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল মই আপোনালোকক স্তূপাছ বিলাকৰ কথা কৈছোৱে, okay? স্তূপাছ বিলাক হৈছে নহয় ক্লাছত? কশ্মিতা, please very quickly tell me, online class with stupas bilak cover hoise na? Stupas or Manas or Nilutpal? Anyone can answer? Priyanka, Rani, Dutta, Bhavana? Stupas bilak cover hoise na? Okay. So stupas bilak jodi cover hoise, so apnaloke jane to stupas are a very important place of worship. So stupas bilako art and architecture, okay, art and culture eta part hoy stupas. So hey, early days of Buddhism jetia art and architecture jetia develop hoisil, okay, architecture bilak jetia develop hoisil, and stupa is a part of architecture, no? So he homoyot thorok ekebare easy bhashat kobole gole early days of Buddhism jetia teoloke stupas bilak bonaisil, যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল লেটস সে Sanchi Stupa যোনটো অশোকাই বনাইছিল ইনিশিয়ালি, Sanchi Stupa,
So Ashokai যেতিয়া Sanchi Stupa বনাইছিল, Ashoকাৰ হাতত, আৰু Ashoka was a follower of Hinian. Ashokai Hinian follow কৰিবই লাগিব, কাৰণ তেতিয়ালৈকে Mahayanar conceptটো অহাই নাই. So Ashoka was a follower of Hinian. So and Hinian did not allow human representation of Buddha. হেতু allow কৰা নাছিল Ashoke. যেহেতু Ashoke allow কৰা নাছিল, বা Hiniane যেহেতু allow কৰা নাছিল human representation of Buddha, so যোনটো Sanchi Stupa Ashokai বনালে, তাত বুদ্ধাক মানুহ হিচাপে বা বুদ্ধাৰ মূৰ্তি বা বুদ্ধাৰ আকাৰটো দেখুৱাব নোৱাৰে. So এটা stupa no doubt it's a place of worship, কিন্তু এটা stupa এটা দেখাটোতো ধুনীয়া হ'ব লাগিব, তাতোতো কিছুমান ডিজাইন থাকিব লাগিব, তাতো কিছুমান মোটিভ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে মানুহবিলাক এট্ৰেক্টেড হ'ব. ডিজাইন নাথাকিলে কেনেকুৱা লাগিব, হয় নাই? কিন্তু এতিয়া তাহাঁতৰ হাতত লিমিটেড অপশনছ আছে. তাহাঁতি যিহেতু বুদ্ধাকে দেখুৱাব নোৱাৰে, কাৰণ হিনিয়ানে এলাউ নকৰে হিউমেন ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ বুদ্ধা. হিনিয়ানে এলাউ নকৰে আউট অফ দ্য ফিয়াৰ অফ দ্যাট প্ৰেক্টিস টাৰ্নিং ইনটু আইডল ওয়াৰ্শিপিং. সেইকাৰণে হিনিয়ানে এলাউ নকৰে. যেহেতু এলাউৱে নকৰে, তেন্তে অশোকাৰ হাতত, আমি যেহেতু এতিয়া অশোকাৰ এক্সাম্পল দি আছো, অশোকাৰ হাতত লিমিটেড অপশনছ আছিল. সো লিমিটেড অপশনছ যদিও আছিল, সেইখিনি সময়ত তাহাঁতি কি কৰিলে? তাহাঁতি যিহেতু বুদ্ধাকটো দেখুৱাব নোৱাৰে, তাহাঁতি কি দেখুৱালে? They came up with this brilliant idea. মানে মই অকল আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত কৈ আছো দেই. So this point is very important, কাৰণ হিনিয়ানৰ এইটো প্ৰিন্সিপলৰ কাৰণে, যে হিনিয়ান does not allow human representation of Buddha, এই প্ৰিন্সিপলটোৰ কাৰণে the art and it had an impact on art and architecture. We have to understand this particular relationship. Etia let's come back to the example of Ashoka. So Ashokai যেহেতু বুদ্ধাক দেখুৱাব নোৱাৰে, he came up with this idea, বা হেখিনি সময়ৰ যোনখিনি বুদ্ধিষ্ট স্কলাৰ্ছ আছিল, বা যোনখিনি আৰ্কিটেক্টছ আছিল, যোনখিনি ডিজাইনাৰ্ছ আছিল, they came up with this idea of using symbols in place of Buddha. ঠিক আছে? তাহাঁতি কি ইউজ কৰিব ললে? তাহাঁতি symbols কিছুমান ইউজ কৰিব ললে. Symbols in place of Buddha. They started using symbols in place of Buddha. Am I clear? They started using symbols in place of Buddha. যেহেতু বুদ্ধাক দেখুৱাব নোৱাৰে, বুদ্ধাৰ লগত জড়িত থকা কিছুমান symbols তাহাঁতি ইউজ কৰিব ললে. And this development, but this phase, okay, এইখিনি সময়ক আমি এটা phase বুলিও ক'ব পাৰো. This phase came to be known as an iconic phase of Buddhism. An iconic phase of Buddhism. An iconic phase of Buddhism. সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে অজন্তা কেভছ, okay, অজন্তা কেভছ লৈ যায়, অজন্তা কেভছ আমি জানো, অজন্তা কেভছ আর বুদ্ধিষ্ট কেভছ, অজন্তা কেভছ বিলাক বুদ্ধিষ্ট কেভছ হয়. অজন্তা কেভছ লৈ যদি যায়, আপোনালোকে অজন্তা কেভছত এন আইকনিকো পাব, আইকনিকো পাব. আচ্ছা, এন আইকনিকৰ মিনিংটো কি হ'ল? এন আইকনিকৰ মিনিং এইটোৱে হয়, where Buddha is not being shown, but in place of Buddha certain symbols associated with the life of Buddha are being used in order to beautify. So Ajanta caves le jodi jay apnaloke Ajanta caves or apnaloke dekhibo je an iconic phase 2 dekha pabo, iconic phase 2 dekha pabo, karon Ajanta caves duta phase ot bonua hoyse. So on the present day, what kind of Buddhism is being followed? Kashmira Salan, that's a very good question. Okay, that's a very good question. So, Swa, present day to eduta division ase. Okay, for example, Swa, Kashmira Salan is asking, sir, on the present day, which form of Buddhism is being followed? Present day, Ashokai juntu Buddhism Sri Lanka le promote korisil, that was Hinian ba Theravada. আৰু শ্ৰীলংকাৰ পৰা বা শ্ৰীলংকাৰ পিছত that form of Buddhism, it traveled to Southeast Asia. এতিয়াও Southeast Asia, Myanmar কোৱা, Thailand কোৱা, Laos, Vietnam, Cambodia, এইবিলাক
সকলো কান্ট্ৰিজত they are still following Hinian form of Buddhism. Hinian form of Buddhism. আৰু Kanishkai jot promote korile, they are following Mahayana form of Buddhism. Karon Kanishka was a follower of Mahayana. Okay, Central Asia to area Buddhism nai bole kobo paru ami. Central Asia has become an all the Central Asian countries are today Islamic countries. Kintu Central Asia bahire China kwa, Japan kwa, South Korea kwa ebilake they are following what? Mahayana form of Buddhism. Mahayana form of Buddhism. Kintu যেহেতু এতিয়া কাশ্মীৰা এই প্ৰশ্নটো যেহেতু উত্থাপন কৰিলে সো মই ইয়াতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ থৈ দিও এতিয়া আপোনালোক কনফিউজ হ'ব কনফিউজ এটো কাৰণে হ'ব কাৰণ এতিয়াও যদি আপুনি জলৈ কৈ না যাওক কিয় এতিয়া ধৰক যদি আপুনি থাইল্যান্ড যায় বা you don't have to go to Thailand, you can just watch movies, okay, বেলেগ movies বিলাকত এতিয়া just মই কি কলো শ্ৰীলংকা follows what? Hiniana form of Buddhism. এতিয়া বহুত সিনেমা বা বহুত সিনেমাৰ গান বা বহুত মুভিজ শ্ৰীলংকাত শুট হয় সো শ্ৰীলংকা যেতিয়া শুট হয় শ্ৰীলংকাত তাহাঁতি বুদ্ধিজম কালচাৰটো দেখুৱায় আৰু সাগে খুব সম্ভৱ আপোনালোকে দেখিছে যে তাত ডাঙৰ ষ্টেচুজ বিলাক আছে বুদ্ধৰ সো এতিয়া দিস মাইট কনফিউজ ইউ কাৰণটো কি কাৰণ মই অন দি ওয়ান হ্যান্ড মই আপোনালোকক কৈছো যে শ্ৰীলংকাত হিনিয়ান ফৰ্ম অফ বুদ্ধিজমটো তাহাঁতি ফলো কৰে আৰু এই মাত্ৰ মই আপোনালোকক কি কলো অলপ আগতে যে হিনিয়ান ফৰ্ম অফ বুদ্ধিজমে বুদ্ধৰ ষ্টেচু বনাব নিদিয়ে হয়নে নহয় কনফিউজিং হয়নে নহয় যে ঠিক তেনেকৈ থাইল্যান্ডলৈ যাওক থাইল্যান্ড ফলোজ what? Hinian form of Buddhism, কিন্তু থাইল্যান্ডতো এই ডাঙৰ বুদ্ধৰ ষ্টেচু আছে ঠিক আছে কিহৰ কাৰণে চাওক কাৰণ প্ৰ্যাকটিক্যালি বস্তুবিলাক অলপ বেলেগ এবিলাক মই যোনবিলাক ডিফাৰেন্সেস মই আপোনালোকক কৈছো এবিলাক থিওৰিটিক্যাল ডিফাৰেন্সেস অন বুকস কিন্তু প্ৰ্যাকটিক্যালত কি হল প্ৰ্যাকটিক্যালত আপোনালোকৰ কি হল গ্ৰেজুৱেলি আমি ক'ব পাৰো যে idol worshipping also became a feature of Hinian form of Buddhism বা আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে the influence of Mahayana form of Buddhism on Hiniana form of Buddhism was very মানে আপোনালোকে ক'ব পাৰে very deep reaching মানে gradually বা at the end Mahayana form of Buddhism it impacted Hiniana form of Buddhism deeply যি কাৰণে হিনিয়ানা ফৰ্ম অফ বুদ্ধিজমটো আইডল ওয়াৰ্শিপৰ কনসেপ্টটো লাহে আহি গল কিন্তু ইনিশিয়ালি নাছিলে এবিলাক যে মই আপোনালোকক কৈছো এবিলাক অৰিজিন মানে একচুয়ালি ইট ওয়াজ সাপোজড টু বি লাইক দিস ওকে সো আ ভেরি গুড কোয়েশ্চন বুজি পালা নহয় মই কি কলো আই উইল কাম ব্যাক টু দিস এন আইকনিক ফেজ কিন্তু মই এই যে বস্তুটো কলো আপোনালোকে বুজি পালে নহয় যে আজি আমি কি ফলো কৰো মানে এতিয়া বুদ্ধিজমৰ কি ফৰ্ম আছে বুদ্ধিজমৰ চাব গলে ঢেৰ ফৰ্ম আছে আৰু অকল মাত্ৰ এই দুটা ফৰ্মে নাই বুদ্ধিজমৰ কিন্তু ফোর্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলত এই দুটা ফৰ্ম বুদ্ধিজমৰ এই দুটা ফৰ্মে জন্ম লৈছিল বুদ্ধিজমৰ ফোর্থ বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিলত লাহে বুদ্ধিজমৰ আৰু এটা ফৰ্ম আহিলে যাক আমি বজ্ৰায়ান বুলি কওঁ কিন্তু হেতু বহুত পিছত আহিছে হেতু আকৌ পালাজ অফ মানে পালা ডাইনেষ্টি অফ বেংগলৰ সময়ত বজ্ৰায়ান VAJRAYAN বজ্ৰায়ান ফৰ্ম অফ বুদ্ধিজমত tantric practices bilak tahati pura follow koribo dhorile tantric practices vajrayan form of Buddhism yes Kashmita yes that is the effect of Mahayana upon Hinian effector kotha exam ot likhibo pariba actually these are the things which make your answers unique and different from others okay ami hokolwe ebilak differences er kotha janu kintu actual world ot ki hoy ase ami hetu janibo lagibo ঠিক আছে যেনেকে আমাৰ নাহৰকটিয়াত নামফাকে বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰি বুলি এটা বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰি আছে very famous buddhist monastery and very old also it has been there since a long time since the British days বা তাতোকৈ আগৰ পৰা আছে okay তাই ফাকে মানুহবিলাক তাত থাকে তাই ফাকে are Buddhist people হে মনেষ্ট্ৰি টু যোনখিনি বুদ্ধিষ্ট মানুহ আছে বা হে গুটে গাঁওখনে বুদ্ধিষ্ট ভিলেজ হে আটাইখিনি মানুহে হিনিয়ান ফলো কৰে হিনিয়ান ফৰ্ম অফ বুদ্ধিজম আমাৰ অসমৰ কথা কৈছো নাহৰকটিয়া কিন্তু তথাপিও তাত গলে আপোনালোকে বুদ্ধাৰ এটা ডাঙৰ মূৰ্তি দেখা পাব তাহাতি হিনিয়ান বা থেৰাবাদ ফলো কৰে কিন্তু তথাপিও ডাঙৰ মূৰ্তি দেখা পাব তাৰ মানে কি হল এট দি এন্ড অফ ইট এটোৱে হৈছে প্ৰভাৱ মানে মহায়ানৰ প্ৰভাৱ হিনিয়ানত পৰিছে
ওকে এইটো ভাল নে বেয়া ওকে ভাল নে বেয়া মই হেতু কবলৈ যোৱা নাই মই জাস্ট আপোনালোকক কি হৈ আছে হেতু কথা কৈছো ঠিক আছে am I clear বা আপোনালোকে সেম বস্তুটো গোল্ডেন পাগোডাটো পাব গোল্ডেন পাগোডা অৰুণাচলত যে আছে নামচাই ডিস্ট্ৰিক্ট সো গোল্ডেন পাগোডা হেখিনি মানুহ হল আপোনাৰ টাই খামতি হেখিনি মানুহ হল টাই খামতি আৰু টাই খামতি খিনিও বুদ্ধিষ্ট মানুহ আৰু এই চাওক এতিয়া another interesting বস্তু টাই খামতি হওক টাই ফাকে হওক বা টাই আহোম হওক এই গোটেইখিনি মানুহ তাহাঁতৰ ৰেচৰ নাম কি তাহাঁতৰ ৰেচটোৰ নাম টাই টাই ইজ দ্য নেম অফ দ্য ৰেচ অল দিজ থ্ৰী গ্ৰুপছ আৰু গ্ৰুপ আছে ঠিক আছে আৰু গ্ৰুপ আছে এই আটাইকেইটা গ্ৰুপ দে অল বিলং টু দ্য সেম ৰেচ টাই কিন্তু আহোমসকল আগতে আহিলে এইকেইটা গ্ৰুপৰ ভিতৰত ঠিক আছে so anyway the point I was trying to make here is golden pagoda too they also follow Hinian form of Buddhism yet golden pagoda is famous for that Buddha statue for that huge statue of Buddha golden pagoda okay so ebilak examples tumaloke actually examot likhibo para that will make your answers different from those of others ঠিক আছে am I clear etia let's come back to this this is the meaning of what this is the meaning of an iconic phase of Buddhism an iconic phase of Buddhism or meaning to ki an iconic phase of Buddhism means when symbols are being used in place of Buddha when symbols are being used in place of Buddha etia or iconic mane ki when Buddha is being Buddha's images ba Buddha's statues are being shown hetu koa hoy iconic phase so a phase to ba he phase to juntu phase Buddha was merely shown in the form of symbols that particular phase is known as an iconic phase of Buddhism am I clear etia kotha tu hol আমি ইয়াতে জানিব লাগিব যে ঠিক আছে বাৰু an iconic phase of Buddhism is very important from the point of view of art and architecture কিন্তু হে symbols বিলাক কি symbols use কৰা হৈছে আমি কিছুমান symbolsৰ বিষয়ে জানিব লাগিব the most important symbols this question can be asked in the mains I mean as well as in the prelims in fact this has already been asked by UPSC in the mains once or twice they comment on the question can be the question can be something like this comment on the an iconic phase of Buddhism comment on the an iconic phase of Buddhism teti apnaloke ki likhibo teti apnaloke your answer will remain incomplete if you do not write about comments I'm so sorry if you do not write about the symbols kobo paribone apnaloke who can tell me who can give me the examples of certain symbols which were used during this an iconic phase of Buddhism Arup Gogoi white elephant lotus bodhi tree stupa okay Arup Gogoi good answer white elephant okay Arup Gogoi koise white elephant white elephant bodhi tree lotus aru ki kola aru stupas and what else Nilutpale koise wheel stupa this is the so stupas this is the stupa what else aur kiba asil ne Pashupati empty throne yes Kashmita Pashupati is a different thing altogether Pashupati is something which can be associated with Lord Shiva now we are talking about
Gautam Buddha. Okay, how can you relate Pashupati with Gautam Buddha? Okay, empty throne is a good thing. Aru? Footprints, yes, very good, footprints. And footprints. And what else? Yes, empty slab. Very good, Niharika. Empty slab. Empty slab mane aru empty slab. You are missing out on one very important symbol, very very important symbol. So প্ৰত্যেকটো সিম্বলৰে বুদ্ধাৰ লাইফৰ লগত কিবা নহলে কিবা কিবা মানে ধৰা কিবা এটা কানেকশন আছে প্ৰত্যেকটো সিম্বলৰে বুদ্ধাৰ লাইফৰ লগত কিবা নহলে কিবা এটা কানেকশন আছে কি হৰ্স Edia, for example, white elephant. Yes, Doimari, that's the right answer. Okay, very quickly, I need quick responses from you guys. White elephant represents what? White elephant ki represent kore? White elephant ki represent kore? Birth. Yes, very good. Okay. Very good, Niharika. White elephant symbolizes the birth of Gautam Buddha. Okay, white elephant. I've already told you guys that particular story when Buddha's mother dreams about a white elephant entering her stomach. So, Pizdina experts bilake koi, your upcoming child, but the child you are going to give birth to, he will either be a great teacher or a great ruler. So that thing. So white elephant represents Gautam Buddha's birth. Bodhi tree is very simple. Okay, Bodhi tree ki represent kore? Bodhi tree represent kore enlightenment of Gautam Buddha. Aru he Bodhi tree re logot, this empty slab has a connection with Bodhi tree. Okay. Ketiaba apnaloke dekhibo je thick Bodhi tree tolot you will see an empty slab. Empty mane khali. Slab mane ki? Slab mane dhorok but tool type or ekhon structure. Okay, tool type or eta structure jot mane manhu bohibo pare. So ei bostu dutai, this Bodhi tree has to be seen in conjunction with empty slab. Mane dhorok Bodhi tree thick tolote empty slab. It represents, it shows that Buddha is sitting on this particular empty slab and he is meditating. So these two things represent the enlightenment phase of Buddha, when Buddha, after meditating rigorously for 48 days, finally on the 49th day, he attained what? He attained enlightenment. ठीक है सर? Bodhi tree. Lotus, okay. Lotus was used as a symbol. Karon lotus kihor pratik. Lotus apunar pobitrotar pratik. Okay, lotus symbolizes purity. Lotus, L-O-T-U-S, lotus symbolizes purity. Okay, lotus hoise pobitrotar pratik. Okay, lotus. Then horse, H-O-R-S-E, horse. Horse represents what? Horse ki represent kore? Horse ki represent kore? Very quickly, horse. Yes, Lutpal, Mahabhinishkraman. Horse represents Mahabhinishkraman, but a great departure, when Buddha decides to leave his palace in search of the ultimate truth. When Buddha decides to leave his palace in search of the ultimate truth, that development in the life of Buddha is known as Mahabhinishkraman. And because he decides to leave his palace sitting atop a horse, Ghurat Bohi, okay, Ghurat Bohi jihetu teo nizor ghoror pra ulai jay in search of the ultimate truth. Okay, he karne that particular Mahabhinishkraman, which is known as Mahabhinishkraman, he face took ami represent kihore koru, he face took ami represent koru ghorare. ठीक है सर? That is why we are using the symbol of horse in place of Buddha. ठीक है सर? Very good, Lilutpal. Itia footprints, okay? Footprints aru moi apnalokok belek koi kobo nalage, okay? Footprints mane dhorok
আমি যেহেতু বুদ্ধক দেখাব নোৱাৰো so footprints as if those are the impressions, okay, those are the impressions of Lord Buddha himself. So we are using footprints in place of Buddha. Stupa is very important. Stupa represents what does stupa represent? What does stupa represent? What does stupa represent? Yes, Nutpal, stupa represents Mahaparinibbana. Okay, Mahaparinibbana, death of Buddha. Stupa represents Mahaparinibbana, but death of Buddha. Stupa. So, এইবিলাক বস্তু, এইবিলাক symbols বিলাক আমি generally ক'ত দেখা পাওঁ? Stupas. For example, আপোনালোকে class to শেষ হোৱাৰ পিছত you can check out the images of Sanchi Stupa. Sanchi Stupat এইবিলাক symbols আছে। ঠিক আছে, কিন্তু Stupa structure to에ও কিবা এটা represent কৰে। The structure in itself, the entire stupa in itself is a representation of the death of Gautam Buddha. It symbolizes the death of Gautam Buddha. ঠিক আছে, it represents Mahaparinibbana of Gautam Buddha. Stupa কি represent করে? Mahaparinibbana of Gautam Buddha. Okay, or the death of Gautam Buddha. Wheel represents what? Wheel represents Dhamma Chakra Pravartan. ঠিক আছে, Dhamma Chakra Pravartan মানে কি? Dhamma Chakra Pravartan মানে you know that particular incident when Buddha delivered his first sermon. After attaining enlightenment, when Buddha delivered his first sermon at Sarnath, that event is known as Dhamma Chakra Pravartan. Ba turning of the wheel of law. Turning of the wheel of law. Dhamma Chakra Pravartan. Yes, Nilotpal. Okay, Dhamma Chakra Pravartan. Wheel. So they are using wheel as a symbol. Okay, they are using wheel as a symbol to signify that particular event in the life of Gautam Buddha. Tapa amar empty throne and empty slab. Okay, empty throne o kobo pare ba apnaloke empty slab o kobo pare. These two mean the same. Okay, so these are some of the most important symbols. These are some of the most important symbols which became a very important part, very important part of the iconic phase of Buddhism. Iconic শব্দটোৰ অৰ্থ iconic, য'ত icon Buddha has not been shown in the form of icons. ICON icons. Iconic phase refers to that phase when Buddha was not being shown in the form of icons. Am I clear? Okay. So, Kashmita, very quickly tell me one thing. Our online class have we discussed about the reasons behind the downfall of Buddhism? Very quickly, downfall of Buddhism or karon bilak amar hoy gol naki online class ot? Okay, fine. So now let's talk about the downfall of Buddhism. Downfall of Buddhism. ইয়াতে মই আপোনালোকক আৰু এটা হিনয়ান আৰু মাহায়ানৰ মাজত থকা আৰু এটা ডিফাৰেন্স ইয়াতে কভাৰ হৈ যাব। সো তেতিয়া আপোনালোকে তাত গৈ আকৌ এড কৰি ল'ব পাৰিব। সো এটা ডাউনফল অফ বুদ্ধিজম। এতিয়া why is it important for us? আমি আগতে বুজি পাব লাগিব why is it important for us to study about the downfall of Buddhism? কাৰণ যেতিয়া মই আপোনালোকক জৈনিজম পঢ়াম, Jainismot kintu ami etu janibo nalage. Jainismot we will not come across a similar question karon Jainismor ketiao downfall nohole India. Eti ami India kotha pati aso. Downfall of Buddhism in India de Bharatot. Karon Buddhism dharmotur jonmoi Bharatot hoisil. Buddhar he jonmo Bharatot hoa nai. Buddhism dharmotur jonmo hoisil Bharatot. So he same Bharatote
same ভাৰততে বুদ্ধিজমৰ পতনো হৈ গ'ল কিহৰ কাৰণে so that's very interesting no that's very interesting the place where Buddhism was born the same place also saw the downfall of Buddhism and Buddhism was at one point in time it was one of the most popular religions it was in fact the most popular religion for several centuries it was the most important religion because you know it attracted many followers it became because of the simple teachings of Gautam Buddha okay because of the moderate approach of Gautam Buddha Buddhism became very popular because so many people were looking for respite from the excessive rituals which had taken the charm away from Brahmanism so many people and Jainism on the other hand it overemphasized on strictness or its overemphasis on let's say non-violence but Buddhism managed to attract so many followers because of the practical teachings of Gautam Buddha okay because of the simplistic nature of his teachings but what happened all of a sudden why did Buddhism decline so the reasons are very interesting okay hey karne this question becomes very interesting very interesting reasons behind the downfall of Buddhism survive kot kori ase etia Buddhism survive kori ase in the foreign countries Ashokai Sri Lanka okay Sri Lanka jodi Ashokai Buddhism nopothwa hole sage khub hombok Buddhism kono survive no hol hoy mane Southeast Asia loyo nogol hoy so Buddhism etia ধুনিয়াকে সার্ভাইভ কৰি আছে কিন্তু আমি ইন্ডিয়াৰ কথা পাতি আছো ইন্ডিয়াটো হয়তো আপোনালোকে বুদ্ধিষ্ট মানুহ পাবই ওকে ইন্ডিয়াটো আপোনালোকে বুদ্ধিষ্ট মানুহ পাব বাট দ্যাট ইজ নট হোৱাট আই মিন বাই সার্ভাইভেল এটা সময়ত যোনটো ডমিনেন্ট ৰিলিজিয়ন আছিল অল অফ এ সাডেন কি হৈ গ'ল যে আজি এই অৱস্থা বুদ্ধিজমৰ নিজৰ জাগাতে কম ফেমাস আৰু ফৰেন কান্ট্ৰিজ বিলাকত বেছি ফেমাস বুদ্ধিজম আৰু এতিয়াও যে ইন্ডিয়াত বুদ্ধিষ্ট ফলোৱাৰ্স বিলাক আছে আটাইতকৈ বেছি বুদ্ধিষ্ট ফলোৱাৰ্স আপোনালোকে পাব মহাৰাষ্ট্ৰত Maharashtra, the Indian state of Maharashtra has got the highest number of Buddhist followers. How come Maharashtra has the highest number of Buddhist followers? Had it not been for B.R. Ambedkar, etia jiman Buddhist followers ase India, ekonu nohol hoy had it not been for B.R. Ambedkar. It was in 1955-56 that B.R. Ambedkar he became a Buddhist. The moment he became a Buddhist for his own personal reasons, his followers who were as many as 5 or 6 lakhs all of them became Buddhist and all of them belong to the Dalit community they became Buddhist he karone Buddhismor condition olop holeo improve hol kintu tar agote to aru beshi beya asil so hei khini ami study kore kihor karone iman beya hol suddenly তোমালোকে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটো বুজি পাইছা is the background clear why this question is important কাৰণ আমি Jainism Hinduism হেবিলাকতো এইটো question নাপাও আমি পাইছো নেকি the reasons behind the downfall of the Vedic culture পোৱা নাই আমি কাৰণ আজিলৈকে Vedic culture significance is there Vedic culture is very much relevant Jainismৰ ক্ষেত্ৰত আমি নাপাও কাৰণ Jainism কেতিয়াও বাহিৰলৈ নগলে Jainism did not travel outside India but Jainism has managed to survive in India it never saw a phase of decline Jainism never saw a phase of decline in India but Buddhism it saw a steep phase of decline in India is this background clear only then we can proceed background mane ami e proshno tu পঢ়ি কিয় আছো বা আমি এই topic to পঢ়ি কিয় আছো is this clear please let me know in the comment section Okay, so
reasons behind the downfall of Buddhism. Jodi ami if we talk about the reasons, okay, reasons, they can be broadly divided into two kinds of reasons. Ba reasons ba factors buliyo kobo pare, factors. These factors can be broadly divided into two categories. One is internal factors. One is internal factors. The other is external factors. Internal and external. The factors behind the downfall of Buddhism, they can be divided into two categories: internal factors and external factors. Internal factors and external factors. Let's first talk about the internal factors. ঠিক আছে, internal factors or অৰ্থটো কি? বুদ্ধিজমৰ চাওক আমাৰ লাইফত কিছুমান বস্তু এনেকুৱা যোনবিলাক আমি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰো আৰু কিছুমান বস্তু এনেকুৱা ঘটে যোনবিলাক আমি কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰো। সো বুদ্ধিজমৰ যোনটো জাৰ্নিটো এনেকুৱা দুটা ঘটনা ঘটিছিল বা এনেকুৱা কিছুমান ফ্যাক্টৰস আহি পৰিছিল যোনবিলাক কিছুমান বুদ্ধিজমৰ বা কিছুমান তেওঁলোকৰ নিজৰ ভুলৰ কাৰণে হ'বলৈ পালে, কিন্তু এনেকুৱাও কিছুমান ফ্যাক্টৰস আছিল যোনবিলাক তাহাঁতৰ কন্ট্ৰোলত কেতিয়াও নাছিলে। They were beyond their control. So internal and external factors. Okay, so let's first talk about the internal factors. Internal factors. INTERNAL. Internal factors. Internal factors. Okay, internal factors of ভিতৰত number 1 ত আমি ক'ব পাৰো যে degradation of the image of Sangh. আমি সংঘ মানে কি অলৰেডি জানোৱে, বুদ্ধিজমৰ তিনটা জুৱেলৰ, ওকে, বুদ্ধম শৰণম গচ্ছামি, ধম্মম শৰণম গচ্ছামি আৰু সংঘম শৰণম গচ্ছামি. Buddha, Dhamma and Sangha, these are the three jewels but three ratna of Buddhism. So you guys can well imagine the importance of Sangh in Buddhism. He সংঘৰে এটা বেয়া নাম আহি পৰিল, কিহৰ কাৰণে এটা বেয়া নাম আহি পৰিল? So first of all আপোনালোকে বুজিব লাগিব the importance of Sangha in Buddhism. Okay, Sangha is very very important for Buddhism. A Sanghar সহায়তে Buddhism travel to so many places. কারণ এই monks বিলাকে তো Buddhism লৈ যায়, এই Buddhism monks বিলাকে লৈ যায়। সো দুটা কাৰণত সংঘৰ নাম বেয়া হল এইখিনি সময়ত। প্ৰথম কাৰণটো, বুদ্ধাই যোনটো ৰুল বনাইছিল যে monks বিলাকে সদায় ট্ৰেভেল কৰি থাকিব লাগিব, they are supposed to travel all year long except for the rainy season, যাক আমি vasa vas বুলি কওঁ। Okay, except for the rainy season, so they were supposed to take rest. Other than that, they were ordered by Gautam Buddha himself to travel, to keep on traveling. Tahati ki korile? So Buddhist monks bilake, they stopped traveling. So traveling stop কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব? তাহাঁতি যেতিয়া ট্ৰেভেল কৰে, যেতিয়া বুদ্ধিষ্ট মংস বিলাকে ট্ৰেভেল কৰে, সো why is traveling important? ট্ৰেভেলিং কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰে, ধৰ্মটো প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব নহয়। সো তাহাঁতি যেতিয়া ট্ৰেভেল কৰাই বন্ধ কৰি দিলে, লাহে লাহে বুদ্ধ ঢুকুৱাৰ পিছৰ কথা কৈ আছো মই, when they stop traveling, so automatically that will have an impact on the popularity of the religion. No, how will the religion grow? That will have an impact on the growth of the religion because they have stopped traveling. ঠিক আছে, তাহাঁতক বুদ্ধাই ইমান পৰ্যন্ত কৈ গৈছিল তোমালোকে ট্ৰেভেলো কৰিব লাগিব আৰু তোমালোকে সদায় লোকে যি তোমালোকক দান দিব, সেই দান বিলাকৰ ওপৰতে তোমালোকে জীয়াই থাকিব পাৰিবা, তোমালোকে কাৰোবাৰ ফেভাৰ্স ল'ব নোৱাৰা। ঠিক আছে, তোমালোকক যি আৰ্মছ দিব, যি তোমালোকক দান দিব, সেই দান দক্ষিণাৰ সহায়ত তোমালোকে জীয়াই থাকিব পাৰিবা। কিন্তু লাহে লাহে
মংস বিলাকে ট্ৰেভেল কৰা বন্ধ কিয় কৰি দিলে? ট্ৰেভেল কৰা এইটো কাৰণে বন্ধ কৰিলে কাৰণ সেই জাগাবিলাকৰ লোকেল মানুহবিলাকে তাহাঁতক ধন টকা সম্পত্তি এইবিলাক দিব ধৰিলে। সো তাহাঁতি গ্ৰিডি হৈ গ'ল। সো দে ষ্টপ ট্ৰেভেলিং। ওকে, দে ষ্টপ ট্ৰেভেলিং। আৰু ট্ৰেভেলিং ষ্টপ কৰাৰ ফলত কি হ'ল? ট্ৰেভেলিং ষ্টপ কৰাৰ ফলত তাহাঁতৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰো বন্ধ হৈ গ'ল। ওকে, তাৰ উপৰি সেইটো আছিল 1 নম্বৰ কাৰণ। তাৰ উপৰি সংঘাত বেয়া কাম হ'ব ধৰিলে। ওকে, ফৰ এক্সাম্পল মাইকী মানুহবিলাকক সেক্সুৱেলি এক্সপ্লইট কৰিব ধৰিলে মেল মংস বিলাকে। ফিমেল মংস বিলাকক মেল মংস বিলাকে সেক্সুৱেলি এক্সপ্লইট কৰিব ধৰিলে। সো অটোমেটিকলি যেতিয়া বাহিৰা মানুহে যেতিয়া এইবিলাক ঘটনাৰ কথা গম পালে, সো অটোমেটিকলি সংঘৰ যোনটো ইমেজ, এটা সময় আছিল যেতিয়া সংঘৰ মেম্বাৰশ্বিপ পাবলৈ মানুহে চাগে লাইন লগাইছিল বা দে কুড ডু এনিথিং ইন অৰ্ডাৰ টু বিকাম আ মেম্বাৰ অফ দ্য সংঘ। বাট এইবিলাক ঘটনাৰ কাৰণে the name বা সংঘ it started acquiring a bad name. So that will be reason number 1. Reason number 2 আমি ক'ব পাৰো use of Sanskrit. লাহে লাহে স্পেশালি Mahayana form of Buddhism অহাৰ পিছৰে পৰা বুদ্ধিজমে কি কৰিলে? বুদ্ধিজম started using the Sanskrit language in place of Pali. যেনেকৈ মই আপোনালোকৰ ক্লাছটোৰ আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকক এক্সাম্পল এটা দিছিলোঁ অশ্বঘোষৰ। অশ্বঘোষ was a Buddhist, but look at his most famous word Buddha Charita. Buddha Charita was not written in Pali, it was written in classical Sanskrit. So সেইটোৱে মই আপোনালোকক ক'বলৈ খুজিছোঁ যে use of Sanskrit in place of Pali. Sanskrit was used in place of Pali. যাৰ ফলত কি হ'ল? যাৰ ফলত বুদ্ধিজম lost its identity, কাৰণ Sanskrit has always been a language. Okay, Sanskrit has always been associated with Brahmanism বা with the Vedic culture. So বুদ্ধিজমৰ যোনটো এটা নিজস্বতা বা অস্তিত্ব আছিল সেইটো হেৰুৱাই পেলালে নহয়। The moment it started using Sanskrit, it started losing its identity. নিজস্বতা হেৰুৱাই পেলালে। Okay, এইবিলাক internal factors. Now very quickly let's talk about the external factors. External first হ'ব এতিয়া Brahmanism, আমি যাক Brahmanism বুলি কওঁ, revival of Brahmanism. So Brahmanism বা যোনটো তোমাৰ Vedic culture আছিলে বা Vedic religion, it also started reviving itself. কেনেকৈ revive কৰিলে? It was at this point in time, চাওক আপোনালোকে বুজিব লাগিব, obviously it was very important for them to revive their religion, otherwise Buddhism was giving them a very tough competition. Okay, Buddhism was becoming more and more popular, so obviously every religion will try to become the most important religion. So they also started reviving their religion. So out of this effort, so because they were trying to revive their religion, they came up with the concept of what? They came up with the concept of Trinity of God. Okay, Brahma, Vishnu, Mahesh. Okay, they came up with the concept of Trinity of God at this point in time. I am talking about the early centuries of Christian era. মানে এই বস্তুটো কেতিয়া হ'ব ধৰিলে? পোষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ডৰ বস্তু হয়, পোষ্ট মৰিয়ান পিৰিয়ড। ওকে, আৰু CE ৰ বস্তু হয়, BCE ৰ বস্তু নহয়, AD ৰ বস্তু হয়, early centuries of AD. So Trinity of God এই কনসেপ্টটো ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ, যে প্ৰত্যেকজন গডৰ Brahma's function beleg. Brahma is the creator of the universe, Vishnu is the preserver of the universe, and Lord Shiva is the destroyer of the universe. So Pratyekjon and these three gods became the most important gods of Hinduism, and each of these three gods had a different responsibility. Etia, out of these three gods, let's focus on Lord Vishnu because he is very much relevant here. A point to mane relevant hoy thake. Etia, Lord Vishnu, he became he came to be known as the preserver. Okay, preserver of the universe. He is supposed to preserve সংৰক্ষণ কৰিব universe খন. Because he is supposed to be the preserver of the universe, so the entire history of mankind was represented in the form of what? In the form of Dash Avatar.
or 10 incarnations of Lord Vishnu. This is how it was at this point. The entire history of mankind was represented in the form of Dash Avatar. Mane etu tahati kobole dhorile je amuktu homoyot amuktu avatar ahisil. Okay, amuktu homoyot বৰহ অৱতাৰ আহিছিল, আমুকটো সময়ত বেলেগ এটা অৱতাৰ আহিছিল। ওকে, নৰসিংহ আহিছিল আমুকটো সময়ত, আৰু যেতিয়া যেতিয়া তেওঁলোক আহিছিল তেওঁলোক এটা উদ্দেশ্যৰে আহিছিল, মানে পাপখিনি গুচাবলৈ আহিছিল। সো এন্টায়াৰ হিষ্ট্ৰী came to be represented in the form of Dash Avatar. Aru, now the most relevant point, Buddha was also made a part of this Dash Avatar. Buddha was also made a part of this Dash Avatar. Lord Buddha was also made a part of this Dash Avatar. Among the 10 incarnations of Lord Vishnu, Buddha was also given a place. He was made the 9th non-number avatar banai dile Buddha. Now, why that is important? Because the moment Buddha was made the 9th avatar, Buddhism ended up becoming just a part, just a small part of Hinduism. It lost its identity completely. It got subsumed within Hinduism. Mane Hinduism or eta mathu part hoy thaki gol, because Dashavatar concept is very much a Hindu concept, and Buddha has been made the 9th avatar of the 10 incarnations of Lord Vishnu. So Buddhism got subsumed. Okay, it got subsumed into Hinduism. Or it was an external factor, no, because it was beyond the control of the Buddhist people. Okay, it was beyond the control of the Buddhist leaders of those times, because this particular decision was taken by the Brahmins. This particular decision was taken in order to revive the Brahmanism. So this is a very important external factor. Then at last we have to talk about the anti-Buddhist rulers. Some anti-Buddhist rulers, but some anti-Buddhist invaders were also responsible for the downfall of Buddhism in India. Anti-Buddhist rulers or invaders. The first to start with would be Pushyamitra Shung. Okay, Pushyamitra Shungor kotha moi bilakot iman etia সময় ইনভেস্ট নকৰো, কাৰণ তেওঁলোকৰ কথা আমি আকৌ এনেও পঢ়িবই লাগিব। পোষ্ট মডাৰ্ন পিৰিয়ডৰ মানুহ পুষ্যমিত্ৰ শুং। ওকে, পুষ্যমিত্ৰ শুংগে কি কৰিছিল? হি ডেষ্ট্ৰয়ড দ্য সাঁচি স্তূপা which was built by Ashoka. মই যে অলপ আগতে ক'লো সাঁচি স্তূপা অশোকাই বনাইছিল বুলি, সেই সাঁচি স্তূপাটো ডেষ্ট্ৰয় কৰিছিল পুষ্যমিত্ৰ শুংগে। পিছত আকৌ তেখেতৰ লৰাই ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰিলে বাৰু, দ্যাটছ আ ডিফাৰেণ্ট থিং। সো পুষ্যমিত্ৰ শুং মানে এতিয়া আমি কাৰ কথা পঢ়িছো? সেইবিলাক ৰুলাৰ্ছ বা সেইবিলাক ইনভেডাৰ্ছৰ কথা পঢ়িছো who took certain steps against the interests of Buddhism. Okay, so Pushyamitra Shung. Okay, Pushyamitra Shungor pisot let's say Mihirkul. Mihirkul was an invader. Okay, he was a Huna invader. Huna bilage ketia invade korisil? India tahati ketia invade korisil? Gupta periods or সময়ত বুলি আপুনি ক'ব পাৰে। ইনফ্যাক্ট স্কন্দা গুপ্তাৰ সময়তো হুনাস বিলাকে ইনভেড কৰা আৰম্ভ হৈ গৈছিল। ওকে, আই এম টকিং about the 5th century CE. So hey, হুনাস বিলাকে ইনভেড কৰি they were able to overthrow the Guptas. আৰু the most famous Huna ruler was Mihirkul, and Mihirkul is said to have persecuted a lot of Buddhist monks, and he is said to have destroyed a lot of Buddhist monuments also. He came from Central Asia. Okay, the Huna. He was a Huna invader, not invaders. Okay, he was a Huna invader. Then obviously Shashank. Okay, Shashank of Goda. এওঁলোকৰ কথা আমি আকৌ পিছত পঢ়িমে। Shashank of Goda was a contemporary of our very own Kumar Bhaskar Varman. In fact, it was because of Shashank that Kumar Bhaskar Varman entered into a defensive and offensive alliance with Harsha Vardhana. Shashank of Khorwa bole. And what did Shashank do? Shashank of Goda. Okay, Goda is in Bengal. Shashank of Goda, he cut down the Bodhi tree. Just imagine, Bodhi tree had such a deep significance in Buddhism. Bodhi tree was the tree under which Lord Buddha is believed to have attained enlightenment. That same Bodhi tree was being felled. It was being cut down by Shashank. Okay, Shashank. And lastly, we have to talk about Bakhtiyar, the invader, Bakhtiyar Khilji.
Okay, Bakhtiyar Khilji. Bakhtiyar Khilji. Who was Bakhtiyar Khilji? He was a governor. Okay, he was a governor of Kutubuddin Aibak. Okay, Bakhtiyar Khilji. I'm so sorry. He was a governor of Muhammad Ghori. Just like Kutubuddin Aibak was a governor of Muhammad Ghori, Bakhtiyar Khilji was also a governor of Muhammad Ghori. Bakhtiyar Khilji decided to invade Bihar, and after that he also invaded Assam. Okay, I will talk about his invasion when I talk about Assam history. And he was finally defeated by Raja Prithu of Assam. That's a different story altogether. But before invading Assam, he invaded Bihar, and in Bihar he caused extensive damage to Buddhism. How? By destroying Buddhist structures, by destroying Buddhist monasteries, and persecuting a lot of Buddhist monks. For example, he destroyed 3 very, very important Buddhist universities. Okay, for example, he destroyed the world famous Nalanda University. Then he destroyed Odantapuri University. All these were Buddhist universities. And he also destroyed Vikramshila University. Nalanda University, Odantapura University, and Vikramshila University. Vikram, Vikramshila, Vikramshila University. So he destroyed, and when he destroyed those universities, just imagine the number of books which were, how did he destroy? He set these universities on fire. He set these universities on fire. He had no idea. He was a big time fool. He had no idea regarding the significance of these universities. Had he not done that act, okay, we would have known so much more about those universities, because those universities attracted a lot of foreign travelers to India. For example, Huen Sang, Fahian, they all came to India because of these centers of learning where they could come and know more about Buddhism. And when did this happen? This happened very late. Okay, this happened sometime towards the end of the 12th century CE. Sometime towards the end of the 12th century CE. 12th century CE, Bakhtiyar Khilji's invasion of Bihar and his extensive damage to Buddhism. So these are the reasons, okay, these are the reasons behind the ultimate decline or downfall of Buddhism in India. Okay, on that note, I am ending my today's class. And once again, I will ask you, if you guys have any doubts, very quickly in the next 2 minutes, please, you can tell me the doubts. I'll just wait for 2 minutes and then I will end my class. What about the rest? Am I clear? Okay, so thank you so much. I'll see you all in my next class. Till then, take care. Okay, thank you.